Okay, we're gonna try this again. Hopefully it works this time. Okay, so I'll just nothing ever happened. So hello, welcome back to more Son of Memories. I'm gonna get Fuuka's true ending and normal ending, assuming I haven't messed up. Like all these technical difficulties today. To load. I have a feeling I messed up already for her true end, so I might need to start over, but whatever. See, the mic's good. Yeah, okay. Ever since disaster hit, Kanon seemed to have gotten sicker, but her condition has stabilized in the last couple days. And naturally, she's doing this well because of D for You. Listening to their songs relaxes Kanon for some reason. No, it's more than that. Her sickness is curing itself, too. I wonder how those things are connected. My mind is full of questions, but regardless, it's clear she's getting better. Hello again. I narrowly avoided being accused of something I'm not, although I was still teased at the end. Wait. I just heard a sound in the hallway. Is that... She's been like this a lot recently. She walks down the hall to check on Kanon, but never pops her head in. I suddenly realize it's been days since I've spoken to Fuuka face to face. Worried about you, Fuuka. Yeah, I saw, I haven't seen any, like, gameplay besides the trailer, but there's this one YouTuber that, I like to watch play games, and, I'll watch his playthrough later, sometime.
カノンは大丈夫そうだ。お前にも感謝してたよ。こっそり様子を見に来てくれてるんだろ。やっぱ失敗したしさ。でもさ、お前こそ最近どうした？顔もろくに見せなくて正直ちょっと寂しいぞ、俺は。I didn't mean to say I was lonely, but there it is. I'm sure Fuuka's gonna tease me mercilessly, but she doesn't say anything. いろいろあってショックを受けてるんだと思ってそっと手を置いたけど、もしそれ以外にも何かあるんなら。大丈夫。僕は大丈夫だ。フーカ。 Fuuka's voice is so frail when she says I'm fine that I can barely hear it. それじゃあ僕は部屋に戻るんじ I open the door, chasing after Fuuka. フーカ？ Fuuka is just about to go into her room. If I call out to her, she'll turn around and look at me. But I can't call out to her. I can't call out to her because she looks so frail. She's so thin that I'm worried that if I call out to her, my voice will blow her out the window, so I hesitate. Fuuka has always been so robust and cheerful. She's never intimidated by me or Makoto or anyone older than her. She even pulls Kanan along sometimes. Fuuka's spunk has cheered me up many times. But when I look at her today, she looks like a completely different person. During the days I haven't seen her, she's turned into a Fuuka I don't know. She's so different that I feel something's very wrong. And in the end, I can't call out to her. I wonder why I got the sensation that she would disappear if I called her name. バカバカしい。 I shake my head to exorcise those thoughts. I'm just being paranoid. Once the situation turns around, cheerful Fuuka will be back. I know it. Son of memory! Just when I'm leaving the house to get more food today, one of the ladies in the neighborhood stops me. 何あったんですか？そんな身構えないでいいのよ。いい話なんだから。いい話ですか？とうとう市内にも救援物資が来るようになったのよ。本当ですか？市役所の前に配給所ができているって話でね。私も早速行くところよ。We're saved. That really is good news. Once more help comes in, things will settle down here. It'll be safer and easier to walk around outside too, so I can take Fuuka with me. But I should make sure everything's okay out here first before I take Fuuka outside with me, of course. おばさん、ありがとうございました。早速行ってきます。気をつけるんだよ。まだ感染者がうろついてるって話だからね。She's absolutely right. We're not out of the woods yet. First, I'll head to the administration area. Can I, like, look around the map? You know. I'm not sure what to say to that, but I'm sorry that happened. People don't like... I don't know. ああ、本当だよ。そや、フーカちゃんにも伝えとき。きっと喜ぶで。そうだな、そうしよう。お兄ちゃん、どうかした？良くないニュースと悪いニュースがあるんや。どっちから聞く？こら、つかさん、ちょっと黙ってて。なんよ、軽いジョークやないか。ごめんな、フーカ。朗報があってさ、物資の配給が始まるらしいんだ。本俺も今聞いたばかりなんで確かめに行くところだ。本当なら食べ物に関しては苦労しなくなる。当？そうだね。お兄ちゃんが危険なところに行く
べ物が行き渡るようになれば町の人たちだってちょっとは落ち着くよ。そうなれば散歩くらいできるさ。お前も部屋にこもってないでたまには外に出たいだろ。Her answer is tentative. She still sounds scared. まあともかく留守番頼むな。配給終わったらすぐ帰るからさ。気をつけてね。 Since they're finally at the point where they're sending aid in, I think they're finally getting this disaster under control. Then maybe things could be normal between Fuuka and me again. I'm sure Kanan will feel better too. Knowing this, I start to get a little spring in my step. 化け物。こんな家の近くで遭遇するなんて。くそ、せっかくいい話を聞いたってのにこれかよ。しゃあないな。うちらに任しとき。頼む。好き勝手にはさせないよ。Yeah. レベル Another monster here too. 103系。どや、文句なしの大勝利や。助かったよみんな。いえいえ。何かあればまた呼んでください。 Wow, with infected people popping up in unexpected places like this, it seems like the virus has suddenly gotten much worse. I only hope they get some effective countermeasures quickly. あまりゆっくりしてられないな。急いで物資をもらいに行こう。You get experience points, but I'm at the max level already, so you don't really get anything anyway. It just saves time. It's a really like slow rhythm game type of fight, so just skip it. You still get whatever XP, blah blah blah. Rations are being distributed near City Hall. They're indeed handing out rations in front of City Hall. There's a long line of people waiting. It seems like there's a lot of confusion here, but at least there's no sign of violence. This is the only area that doesn't seem so damaged. Well, that makes sense, since the police and government offices are here. しかしこりゃ時間かかるな。俺も早く並ばないと帰りがいつになるか。あ、みなと？みんな。I turn around and there's Yuno, Satsuki, and Makoto. みんなも配給をもらいに来たのか。話を聞いて早速。さつきさんに聞いて早速来たの。ほんとよかった。食料も好きかけてたからマジで助かったぜ。I feel like I haven't seen friends in decades. I can't help but smile at them. 誠には前に会ってたんだけど、のとさつき先輩はあの日以来だね。無事でよかった。うん。逃げるときに携帯を落としちゃって連絡できなかったんだよね。みなとも無事で何よりだよ。ここに来れば誰かに会えるかもって話してたんだよね、さつきさん。学校は閉鎖、外は危険。何所が機能を果たしていないか今しかないと思う。なるほどな。でもさ、何？ウイルスは女性に感染しやすいってこの前役所の候補者が回ってたよな。受け取りに来るのも怖かったんじゃ。 Especially Yuno. She should have sent her brother soda. あ、それは。
What kind of movie? 好奇心は猫を殺す。私たちには私たちの事情がある。そういうことかな。 Yuno and Satsuki exchange glances and nod. Apparently they have some reasons they rather not disclose. And Satsuki's quiet yet firm tone makes me unable to ask any further questions. They probably have their issues with their families and such. まあいいじゃねえか。こうして無事に再会できたんだし。そうだね。 I know their reasons might have something to do with the virus, so I don't want to press them about it. Everyone's secretly afraid that those around them are infected. They must be the same way, so we're scared of each other. 幸い、今日は怖くはない。一人ではなかったから。 I'm not scared today, cause Yuno's by my side. サツ先輩と一緒に来たし、途中でボディーガードにも出会えたしね。I don't know. I'm not really like a big action movie person, so I don't know. Yeah, sorry, I don't know. ボディーガード？ああ、こいつのことか。頼りになるのか？おい、失礼なやつだな。まあ冗談はともかく、何かあったら協力し合おうぜ。そうだね。こんな時こそ友達同士助け合いたいな。それには同意する。まずは情報共有枠だ。そういうことなら早速俺からネタを提供させていただきますかね。ネタ？なんだそれ。 Makoto dramatically looks side to side, then leans in and whispers. これは去る筋から得た情報なんだが。去る筋って、お前何者だよ。茶化すなよ。ね、本題だが、何でも国連が緊急医療部隊をこの町に投入するって言うんだ。緊急医療部隊？感染者対策。 So they're already on the move, but there's one thing that worries me. あまりいい響きじゃない。なんだか戦争でもするみたい。こいつは戦争みたいなもんだ。その部隊、レイトムってだから、そいつらの目的は治療とか保護だけじゃないんだ。それってどういうことなんだろう。感染病の最終段階になったり、なんでも新人類って呼ぶらしい。とにかくそいつらはもう手くれてね、どうしようもないらしいんだ。治療法も見つかってない以上、さらなる感染を防ぐためにそいつらは処分するしかない。そのための部隊。それが任務の一つなんじゃないかって話だぜ。それにもう一つは感染の拡大を防ぐこと。そうなるとやることは一つだろう。町を閉鎖するつもり。ああ、そういうことだ。俺たちを閉じ込めて被害を最低限に抑えようってわけだ。そんなのってひどい。 Just when we thought there was a light at the end of the tunnel with these rations, we got some bad news. 見捨てられたんだよ、俺たち。でも配給だってしてくれてるよ。閉じ込めるつもりだったら助けたりなんて。餌みたいなもんだろ。とりあえず安心させて暴動だけは防ごうって腹さ。 Makoto spits out the words. Our situation is so bleak, one could say we're doomed. でもそれって噂なんでしょ。本当はそんなことないかもしれないよね。 I had the same thought, but no one can back it up. The reality is, the virus that we thought was a rumor turned out to be real. At this point, anything's possible. 見ろよ、あいつ。The name doesn't sound familiar.
Da, 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 da. James, Stephanie. I still wouldn't know the like name seeing it, but I guess they were doing the Stanley Parable narration. I guess that's the only thing that I think I would know. Got like a steampunk look. Anyway, what did you want to say something about them? Makoto points with his chin at the long line of people waiting for rations and the armored Rattlem guards. あんな武器な持ってよ。何かありゃすぐ力ずくで制圧します。てか、Interesting. As the virus spreads, so does fear of it. The guards partly make us feel safe, but at the same time they make us feel more like there's danger out there. I doubt my eyes for a minute. I could swear I see someone familiar with the Rotten guards. やっぱりあの人覚えてるだろあれって確か多分木アキラ。どういうことだよ。レイトンの連中と話してるぞ。 Akira appears to be having a briefing with what appears to be a Rotten guard general. Jeez. What exactly does she do with them? Akira finally notices staring and walks over to us, never letting that cool expression fall. ご無事だらようですね。皆さん。おいあんた、レイトンのママだったのか。ちょっと誠。なんとか言えよ。言えないってことは。ええ。私はレイトムに所属しています。それに何か問題があるのですか？ Akira's tone is so bold and confident that Makoto has no comeback, but something does cross our minds. あなたは少し前から私たちの周りに現れた。何かを探るよう。Who? そうだよね。もしかしてこの事件のことを。事前に何か知っていた。どう？ Akira looks a bit startled by Satsuki's accusing tone, but she quickly resumes her serious gaze. そのことについては今は詳しくお話しできません。秘密事項です。ですから今ここで話せる範囲のことだけお話しします。 Okay. I don't know VTubers, so この町で何か起きる可能性を私たちは認識してはいました。しかし確かに理解ではいなかった。事態収束の見通しがつけば必要な情報は公開され、原因の究明と責任の追及も行われるはずです。それは私自身の責任も含めて当然ね。
アキラさん。ええ、しかしそれは後のことです。今私たちは人々の支援のためにここに来ています。それは信じてください。私はできるだけのことをするつもりです。何かあれば声をかけてください。それでは。 Akira turns on her heel and leaves. 信じていいのかな。わからないけれど、ここにいる以上あの人の感染の危険性がある。それにさっきの話についてもおまらしは結構あった気がするけど、少なくとも嘘をついているとは思えない。だからアキさんのことは少しは信頼していいんじゃないかな。そんなもんかね。ともかく今は彼らを信頼するしかないよ。そうだね。きっとうまくいくよ。 No, I know what femboy means. I don't watch VTubers, so I wouldn't know or have an idea of who you're watching. I call out to Fuuka after I gather my things to go out hunting for food. Fuuka's locked in her room again. Well, I guess wounds take time to heal. And then Fuuka opens the front door, peeking at me through the crack. どうした？なんでもないけど、見送りだけでもって思ってさ。そっか、ありがとな。心配するな。すぐ戻ってくるよ。戸締まりとカノンのこと頼むな。うん、いってらっしゃい。気をつけるんだぞ。 Just for a second, I catch a glimpse of Fuuka's face in the distance, and that alone makes my heart feel warm. よし、行くか。 First, let's head to the governmental area. Lore for the Dark Pictures games. Okay. There's already a long line of people waiting for rations. 来た来た。ミナト遅いよ。5分の遅刻。ごめんごめん。カノンの様子見てたら遅なっちまった。これでも走ってきたんだよ。言っとくけど、お前が言い出したんだからな。時間を決めて一緒に配給もらいに来るってよ。でもいい案だよね。やっぱりみんなの顔を見たいもん。お互いの無事も確認できる。一石の鳥。 Being cooped up indoors all day is a bit demoralizing, but seeing friendly faces once a day really turns things around. Which is why everyone was very excited at the idea of meeting up for rations together. なあ、カノンちゃんの様子どうよ。 Makoto leans in, whispering. あまり良くはない。この状況じゃ病院にも連れて行けないしな。そうか。でもよ、反面いいこともあるだろ。なんだ、いいことって。そりゃお前、カノンちゃんと二人きりになって看病できることだよ。なあ、お前。俺、実はこの状況、チャンスだとか思ってんだよね。チャンス？どういう意味だよ。
吊り橋効果だって。映画とかでもあるだろ。危ない状況だからこそ芽生える恋ってやつ。 Could I stop talking to him, please? こんな状況と共に生き延びたらさ、ゆのちゃんとちょっといい関係になれたりしねえかなって。 Alex, this guy's horrible. お前そういうの不謹慎って言うんだぞ。分かってるよ。俺だって毎日ビビってんからな。でもちょっとくらいいいだろ。そういう希望を持ったってさ。じゃなきゃやってらんねえよ。まあそうかもな。 If I think of Makoto's sick fantasies as hope that propels him forward, I guess they're not that bad. お前だってカノンちゃんとさらに仲良くなるチャンスだろ。どういう意味だよ。俺はカノンと別にそんな。おーい、二人とも何やってるの？早く行こうよ。おっと、ごめんなひろちゃん。じゃあとっとともらいに行こうぜ。そうだね。今日は何がもらえるのかな。たくあつは。 But exchanging a couple laughs with my friends, no matter how ridiculous they are, brings a little normalcy back to my life. It's very surreal. ちぇ、また缶詰かよ。たまにはなんかこう熱々でジューシーなもん食べたいぜ。こんな状況だもん。それは仕方ないよ。工夫次第では缶詰でも美味しく調理できるはず。そうだね。私もこれはこれで楽しんでるよ。昨日はお魚の缶詰だったでしょ。それを使って炊き込みご飯風にしてみたの。美味しかった。マジか、うまそう。俺ゆのちゃんの手料理なら何でも腹いっぱい食えるんだな。何言ってるんだお前。マコトはいつもそんな冗談ばっかり。あれ、さきさんどうしたの？さつきさん？ I suddenly noticed Satsuki has stopped walking. She's turned towards the park. 何が聞こえる？本当だ。確かに聞こえるな。公園の方からか。もしかして新人類が暴れてるんじゃねえか。逃げた方がいいかな。危険かもしれないけど、もしかしたら誰かが助けを求めてるのかもしれないしな。俺様子見てくるよ。おいマジかよ、やめとけって。カッコつけてる場合じゃねえぞ。そんなんじゃねえよ。でも放っておくと後悔しそうだしさ。みんなはここで待っててくれ。 I have the dream unit, but everyone else is unarmed. I can't put them in danger. 私も行くよ。一緒なら怖くないかもだし。ユノがそう言うなら私も行く。固まって行動した方が賢明なのは確か。おいおいマジかよ。しゃあな。ごめんみんな。危険を感じたらすぐ逃げていいからな。声が聞こえるのはあっちの方だね。We creep through the park, glancing around us as we go. やめて、近づかないで。 The closer we get, the clearer the screaming gets. なんだあれ、トラックか。おい何やってんだあれ。助けて。行きたくない。行きたくないよ。お母さん。 It's a large group of females being pushed into a truck labeled Redom. なんだよこれ。なんだ君たちは。危ないぞ、下がれ。ちょっと待ってください。普通の人たちじゃないですか。どうしてこんなことを。この人たちには感染の疑いがあるんだ。だから研究施設に連れて行って視察を行う。感染。 Yuno and Satsuki each take a timid step back. だからってこんな乱暴な。おい、
君たちは彼女たちと接触していないか。もししていたら感染の可能性がある。大丈夫です。俺たちは今通りがかったところだったんで。ならばいい。よし、全員乗せたな。車を出せ。 The truck holding all the females races away. All we can do is stare blankly at it. 感染者だったんだ。初期段階健康な人にしか見えなかったな。みんな物を扱うみたいに閉じ込めて、人々の扱いがあんまりだよ。実に紳士的。 Even Satsuki's sarcasm is lacking enthusiasm today. If we're nearly infected, we might also get infected. She's probably depressed about that. 俺聞いたんだよ。施設に入れられると感染の疑いのある女性はもう出してもらえなくなるはずだ。閉じ込められちゃうの？でも診察するって言ってたよね。診察とか言ってたけど実際には隔離なんだよ。危ない実験とかするんじゃない。そんな怖いの。 Yuno's face clouds over even more. それは誤解です。施設では適切な診断と適切な治療を行っています。アキラさん？ Akira emerges from the bushes. 感染の疑いがある者が他にいないか現場を見ていました。あなたたちはここで何を？悲鳴が聞こえたから様子を見に来た。そしたら女の人がたくさん連れて行かれてて、それは怖い思いをさせてしまいましたね。でもご理解ください。皆さんが安全のためにしていることなのですから。はい。 Her words do little to console us after the morbid scene we just witnessed. 先ほどまでこの公園で新人類が暴れていたのです。施設に連れて行ったのはその新人類に襲われた可能性があったため、やむを得ない判断です。いたんだ、新人類が。 She has a point. Since being touched by an ailment greatly increases your chance of infection, they might have needed to take drastic measures. まだまだ外を歩くのは安全とは言えないな。ええ、皆さんも不用意な外出は控えてください。そう言っても配給を受け取りに行かないといけないもんね。外を出歩く以上危険避けられない。 So it seems the rumor that females are especially vulnerable to the virus was true. Maybe I should try to find a way that Yuno and Satsuki can avoid dangerous trips outside. Sonamori! ただいまっと。お疲れ様です。荷物重かったでしょう。確かに重いけど、みんなの大事なものを抱えてるって重みの方が強いかも。素敵ですね、ナトさん。でもことがスムーズに運んでよかったですね。ああ、お前たちにも助けられてるな。こんな状況でも女性に優しいミナトさんって意外と紳士だって。お、惚れたか、リコちゃん。バカ言わないでよ。ただちょっと感心しただけよ。いや、そんな感心されるようなことじゃない。でもお友達のために危険を冒すなんてなかなかできることではありませんよね。ほんまほんまや。ミナトの優しさは北半球を駆け巡るね。なんで北半球だけなの。そんな大げさなもんじゃないよ。俺はただ自分にできることをしたいだけで。 Being praised by women, AI women, well, whatever they are, it feels a little strange, but in a good way. さて、カノンを見に行くか。カノン、今日は驚くぞ。いいものが入ってきてたんだ。いいもの。
これだ。じゃーん、フルーツ缶。カノン、いう甘いもの好きだろ？ずっと乾パンとか味気ない缶詰ばかりだったからな。ほら、チョコレートもあるんだ。ちょっとチップな気分になれそう。ふっかちゃんも喜ぶ思うよ。 I'll bring some to Fuuka. フーカにも後で持っていくよ。あいつもこういうの好きだしね。みなとは食べないの？俺は甘いものそこまで好きじゃないからさ。二人で食べて構わないよ。それじゃあお言葉に甘えちゃおうかな。 In Kanan's case, I just want her to eat as much nutrient-packed food as possible. Same goes for Fuuka. それにしてもアキラさんよく話を聞き入れてくれたね。そうだな。堅物っぽい印象あったけど、実はいい人なのかもしれないな。Makoto and I are going to get rations alone today. We're doing this because we don't want Yuno and Satsuki to be targeted because they're female. It's something we decided after talking to Akira yesterday. そうだ。俺からの提案なんですけど。お聞きしましょう。はい。配給の受け取りを誰かに委託することって可能なんでしょうか？というつまり、ユノとサツキ先輩の分を俺と誠で一緒に受け取るんです。その後、俺たち二人が直接届けるなり取りに来てもらえば。なるほど。そうすりゃ危険を冒して配給所まで行かないで済むってことか。みなとその考えはわかりますが、 Akira looks down in thought. 二人が横領したり横流しすることを心配している。 He does have a point. It's a logical conclusion one can make. ありていに言えばそこは終わり次第ですね。あなたたちはそれで構いませんか？私は大丈夫です。二人がそんなことするわけないって信頼してます。私も同じくそうしてもらえると助かる。なるほど、わかりました。そういうことならその話は通しておきます。いいんですか？それでお二人の危険が減るのならばそれに越したことはありませんから。ただし配給品を渡した後に何があってもそこまでの責任は取れません。それはご理解ください。はい。それは分かってます。俺たちを信じてもらうしかないですね。もちろん信じてるよ、二人のこと。 Satsuki nods silently in agreement. でしたら問題はありません。明日までに手配しておきます。助かります。ありがとう、みなと。 And so, I now have Satsuki and Yuno's rations at home. ほら、これはユノの分だ。後で取りに来ると思うよ。Boy, you said you were gonna go out and give it to them. They don't come to you. そっか、久しぶりにユノの顔も見られるね。 Seeing a friend would be good for Kanan's mental health, too. けど、予想外に困ったことが起きてな。何かあったの？いや、誠のやつがごねてさ、ユノちゃんには俺が届けるって。うちの方が近いからって話したら、お前はそれが狙いかってうるさくてな。なんだ、そういうこと。誠くんらしいね。安全のための案だったのに、下心丸出しのあいつに任せたら逆にユノが危ないよな。誠くんには悪いけどそうかもね。早くあいつに腹いっぱいスイーツを食べさせてやりたいもんだ。I'd better give I better give Fuuka some sweets too. フーカいるか？どうかした？今日は配給でお菓子とかもらえてな。カノンも喜んじゃってさ。そうなんだ。それはよかったね。で、これお前の分だ。
部屋の前に置いておくな。ありがとう。後で食べるね。ああ、 A sigh escapes me. I guess a part of me was hoping Fuuka would pop her head head out to say hi. Oh well, baby steps. Son memory. Days after making the arrangement with Akira about the Russians, やっほー、来たよ、みなと。お邪魔します。おっす、みなと。お、そうか。いらっしゃい。 over time we've all come to expect seeing each other like this. We probably want to spend as much time with friends and as little time home alone as possible. あれ、夏目じゃないか。 It's unusual for Natsume to be here. はい、ゆの先輩に話をお聞きしまして、今日はゆの先輩のお手伝いと言いますか、私もよければぜひそんな遠慮しなくていいよ。さあ、上がって上がって。よろしいのですか？お邪魔でないのでしょうか？そんなわけないよ。人が多い方が賑やかだしさ。むしろ来てくれてありがたいくらいだ。そうですか。はい、それではお邪魔します。今日はうちから紅茶の残りを持ってきたから入れさせてもらうね。うちからこれお菓子の残り。私はあまり食べないから。私も果物を少しカノン先輩のお見舞いにと思いまして。嬉しいよみんな。カノンも喜ぶと思う。誠、お前は？俺カノンちゃんには俺自身がプレゼントってことで。何それ。カノンの代わりに返却しとこう。また明日な。ひでえやつだな。親友だろ。絶対帰らないからな。今舌打ちが聞こえた。とりあえず上がってくれ。カノンも待ってるからさ。はーい。カノン、おはよう。起きてて大丈夫なの？今日は平気だと思うから、何よりみんなの顔が見たいものね。俺の顔が見たいなんて嬉しいこと言ってくれるぜ。あなたには言ってないと思う。分かってはいるのに、そんな冷静に突っ込まれると辛い。でもカノン、ずっとうちで寝てて退屈しない？私なら何日も我慢できないかも。でも入院生活で慣れてるから。それに私は読書も好きだから、一人の時は本を読んでるの。だからそんなに苦じゃないよ。ただ今は湊に看病してもらって悪いなって思ってるくらい。じゃあ俺が代わろうか。てか湊、看病って何してんだ？まさか着替えの手伝いとか？やだ、誠くん、そんなこと。してねえよ。何言ってんだお前。 It feels like ages since they've all talked and laughed together as a group. こうして皆さんの笑顔を見ている。今非常事態ということを忘れてしまいそうですね。本当だよな。 It's almost hard to believe there are infected people wandering around outside. そうそう、今日はあるものを持ってきてね。You know, Rimige's in her bag. これトランプを持ってきたんだ。カノンにも気晴らしが必要なんじゃって思ってね。よかったらどうかな。 Oh boy, a deck of cards. へえ、いいんじゃないか。それならカノンでも参加できそうだし。それくらいなら平気だと思う。よし、それじゃあ一丁やるかな。ただ遊ぶだけじゃつまらねえし、罰ゲームでも決めておくってのはどう？嫌な予感。負けた人は一
1枚ずつ脱いでいくってことでどうだ？冗談じゃないよ。そんなのダメダメ。お前いい加減にしろ。入室禁止にするぞ。ね、冗談だよ。どれにしようかな。ダメ？それじゃあこっち。 Everyone's sitting in a circle playing Old Maid, except Natsume, who said she'd rather watch. パパ、また負けちゃう。先輩、まだチャンスはあります。頑張ってください。人強すぎるよ。実はこのゲームには必勝法がある。必勝法？必勝法って言うと大げさだけどさ、ユノは顔に出過ぎなんだよな。顔見ればババ持ってるのすぐわかるよ。そうなんだよね。それに比べるとさつき先輩は表情からは全く読めませんね。冷静に観察して冷静に対処する、これが大切。ポーカーフェイスと言うんですよね。また私の一人負けが。罰ゲームがあるんだっけ？どうしよう、みなと。私脱がないとダメかな。そうだな、もう5回負けてるから5枚って。おい、冗談だよ。本当に脱ごうとするな。冗談なの？よかった。お前いいところだと余計なことを。アホか。お前のせいでユノが信じちゃうところだっただろ。こいつは騙されやすいんだからな。ごめんなさい、私つい。ユノが謝ることじゃない。悪いのはそこの変態。変態扱いだな。ほら続きしようぜ。でも楽しいね。こうしてみんなで遊ぶのって。こんな感覚久しぶり。そうだ、風花ちゃんは呼ばなくていいの？部屋にいるんでしょ？それは。 Connor and I clam up awkwardly when Fuuka's mentioned. そういえばフーカ、まだ一度も見ていない。もしかして何かあったのKanan gives me a troubled look. いや、その風花はさ、しばらく一人でいたいって言うんだ。最近いろんなことがあったからショックを打ったみたいで。あの日以来めったに部屋から出てこなくなってな。そっとしておこうって決めてるんだ。そうなんだ。それなら仕方ないよね。大丈夫だよ、心配いらない。しばらく塞ぎ込んでるのは確かだけど、俺の見てない間に家のことしてくれたりちゃんとしてるんだ。風花は風花だよ。安心した。ちょっとだけ喧嘩でもして仲悪くなっちゃったのかと心配したよ。そんなわけないよな。湊と風花ちゃんすげえ仲いいさ。そうなんですね。私は一人っ子ですから兄弟がいるのは羨ましいです。二人の仲の良さは近所でも有名なの。よくからかってるよね。見てて羨ましくなるくらいだもんね。まるで夫婦みたいって言われてたり。Why? It doesn't say there's a problem. Like it doesn't say there's an error with the stream software stuff.
I think it's okay now. That was weird. じゃあね、みなとお邪魔しました。ふうかちゃんにもよろしくな。おう、またなみんな。 We wound up spending the entire day hanging out. Everyone looked reluctant to leave, but they do need to get home before it gets dark. Kanan is taking a nap in her room right now. All the socializing probably wore her out. Now that I'm alone, I can't help but feel a bit gloomy. Then I notice there's a note on the table. I finished cleaning house. I also got dinner prepped. Lately, Fuuka has taken to leaving notes around the house. While we were all in Kanan's room, she probably went out of her room and did some housework. I appreciate it, but I also feel bad that things are still like this. お礼くらいは伝えておくべきだよな。ふうか、ちょっといいか。どうしたの？ Fuuka opens her door a crack. The room is dimly lit and I can barely see her face, which for some reason makes me feel very frustrated. 今日は悪かったな。みんなと騒いじゃって。うるさくなかったか。謝るようなことじゃないでしょ。楽しそうでよかったじゃん。ああ、お前も。 You should also have joined us, is what I want to say, but I bite my tongue. I'm scared of being rejected. I wish I could see more of you. あのさ。 I want to see you more. I want to tell her that, but I can't. But I'm dying to see Fuuka. What is this feeling? She's my little sister. I've seen her every day my entire life, and I miss seeing her face. Maybe I'm just exhausted. まあ、その、なんだ。たまにはお前も出てこいよ。今日だってみんな、お前の顔を見たがってたぞ。 In the end, that's how it comes out, instead of what I wanted to say. 分かってる。 But I think I wanted to see Fuuka more than anyone else. I find myself staring at the sliver of Fuuka's face that's visible in the door crack. ちょっと、いつまでも何見てるんだよ。 She kicked me away, あいつ。 but seeing Fuuka was a bit of a relief. That sassy, awkward way she was acting was very authentic. ほんの数日前までは毎日顔を合わせてあんな風に会話していたんだよ Now it feels like those days are ancient history. な。いや、大丈夫だ。すぐに元に戻れるさ。 So I need to hold on just a bit longer. We'll all work together and get through this. Fuuka? I've seen this scene before. Fuuka's just within my reach. But for some reason I can't reach out to her. Unlike last time, I couldn't reach her even if I tried. Fuuka! I try to call out to her, but I can't. I feel like I'm drowning. Fuuka watches me being desperate, but she doesn't seem to feel anything. I want her to come to me, but maybe my wish isn't reaching her. Fuuka? Fuuka disappears. Ah! I open my eyes and I see the familiar roof of my bedroom. 夢か。 It was a creepy dream about Fuuka disappearing. My body is drenched in sweat. It was just a dream. I know it was a dream, but the unease in my heart won't go away. 大丈夫だよな。 I leave my room and nervously stumble to Fuuka's door. I should knock, then Fuuka will come out to see me. But I can't do it. For starters, she's probably still asleep. If I wake her in the middle of the night, she might think it's an emergency. I'm sure I'm just being insecure. I've been through so much the past week that it's taking its toll on my mental health. So I turn to go back to my own room.
The next morning, I wake up feeling like crap. I'm unsure of what was a dream and what actually happened last night. I walk over to Fuuka's door and hesitate knocking. Then, フーカか？ I sigh in relief at the sound of her voice. 昨日の夜叫び声が聞こえたような気がしたけど何かあったのかな。 So I really did have a nightmare last night. I hate that it made Fuuka scared too. いや、ちょっと嫌な夢を見てさ。心配いらないよ。そうお兄ちゃん疲れてるの？かもな。でもお前の声を聞けて安心した。なんだよそれ。よかったよ、お前がいてくれて。でもお兄ちゃん僕はどこにも行かないよ。ずっと二人のそばにいたい。ああ、俺も同じ気持ちだよ。 Hearing Fuuka's voice really is soothing. There's still something I need to do for both Fuuka and Kanon. Sonanuri! じゃあまた明日な。ああ、 Again came over again today and hung out in Kanon's room. But there's one thing that concerned us. ユノ先輩どうしたんだろう。 Yuno's dead. 言うの楽しみにしてたはずなのに。さつき先輩も聞いてないんですよね。何も聞いてない。心配。 Yuno didn't come over today. Yesterday she promised she'd come back. まあ明日は会えるだろう。俺一日一回はユノちゃんの顔見ないと我慢できなくなるんだよな。案外お前に会いたくなくて来なかったのかもな。そうだったらいいんだけど。よくねえよ。じゃあな。お邪魔しました。また明日。ユノちゃん本当どうしたんやろうな。厳密に決めた集まりじゃないから来ない日があっても不思議じゃないんだけど。今の状況を考えると不安ではありますね。確かにな。ちょっと自宅に電話してみるか。はい、若月です。おばさんこんにちは、上白みなです。ああ、湊くんそちら大丈夫？ええ、どうにか。ところで今日ユノさんはどうしてます？ユノ？それは何かあったの？今日うちに来るって言ってたのに来なかったので心配になって。そうどこかに寄り道しているんじゃないかしら。 Something's up. If she really did think her daughter had wandered off somewhere in these circumstances, she would be worried sick. もしかして今日ユノに何か。ごめんね湊くん、今ちょっと手が離せないのよ。それじゃあね。ちょっと。あ、切られちゃったか。ずいぶん慌てた様子だったね。やっぱり何かあったんじゃ。あんな態度を取るなんて普通じゃないわよ。Feeling a sense of foreboding, I quickly check in with everyone else who knows Yuno. ダメだ。誰に連絡を取っても心当たりがないってさ。ユノさん、無事だといいんだけど、もしかしたらどこかに出かけて戻ってこれない状況になっているのかもしれないわ。助けを求めているのかも。 I can't just sit here. I have to go look for her. Fuuka, perhaps noticing my antsy behavior, peeks her head out the door. フーカ、ごめんな。ちょっと出てくる。今から何かあったの？ああ、ユノと連絡がつかないんだ。家にもいないしさ。大丈夫かな？
もしかしたら外で助けを待ってるかもしれないな。ちょっと見回ってくる。分かった。気をつけてね。くそ、ここにもいないか。近所を一通り回ったのにどこにも姿が見えないね。一体どこに行ったんだ、ユノは。新人類がうろついていないのがせめてもの救いだけど、遠出していたら保証はできないわね。もう少し遠くまで足を伸ばしてみるか。無事でいてくれよ。 I wind up all the way at the rations distribution point. あいつが来る可能性のある場所といえば、あとはここくらいしか心当たりがないと。いないみたいだね。ユノの分は俺と誠でもらってるし、やっぱり来てないか。しかしそうなるとどこに。あ、ほら、アキラさんがいるよ。 She seems to be busy again today with Radam briefings. よし、聞いてみるか。 Akira might know something, so I take a chance and ask. アキラさん、ちょっといいですか。上白くんですか？どうしたのです？今日の配給はもう受け取っていたと思いますが。はい、そのことではなくて、ユノを見かけませんでしたか。若月ユノさんです。聞いていないのですか？え？そうですか。てっきりもう連絡がいっているとばかり。すみません、手違いで。ちょっと待ってください。ユノに何かあったんですか。 Was she attacked by a Neoman? I start to fantasize the worst. 落ち着いて聞いてください。若月ユノさんはレイトムの施設に収容されました。 It's just as I feared. My vision starts to blur. 今朝ご両親からの連絡を受け診察を行いました。その結果、感染の可能性が見受けられ。ユノが。 How and when did this happen? I completely didn't notice. それじゃあユノはもう出てこられないんですか。治療法が見つかるまではおそらく。 I have yet to hear of anyone being taken away by Radam and later released. I already knew Akira would say that. So yesterday was my last time ever seeing Yuno? I thought things would go back to normal any day now, but that slight flame of hope has just been extinguished. My brain conjures up images of all the Neomen I fought so far. Visually terrifying, and their screams make your hair stand on end. No, I don't want to see Yuno become like that. 上白くん、治療法はきっと見つかります。どうか気を落とさずに。 As I wander off on limp legs, Akira's voice faintly reaches my ear, but it does nothing to live in my gait. Is there really nothing I can do to save Yuno? Might things have turned out differently if I noticed sooner? 湊さん、気を確かに。元気出しなさいよ。まだこれで終わりってわけじゃないんだから。そうだよ。きっとまた会えるよ。おい、湊、どうしたんだよ。 I suddenly realize I'm back at my house. I don't even remember walking here. My shoulders are being shaken. I look up and my eyes meet with Makoto's. 誠か。なんでここに。 I look to his side. Satsuki and Natsume are with him. I thought they all went home. フーカちゃんに聞いたんだよ。ユノちゃんを探しに行ったって。今からみんなで探しに行くか相談していたところ。そうだったのか。ごめん、みんな。たく心配させんなよ。湊先輩、ユノ先輩。で、ユノちゃんはどこだよ。一緒じゃないのか。見つけられなかった。
そうじゃないよ。じゃあなんだよ、どこにいるんだ？大丈夫なんですよね？無事なんですよね？ユノはレイトムの施設に入ったそうだ。感染の疑いがあるって。そんな。Everyone clams up in shock. I don't blame them. Everyone else is probably like me. They were probably hoping life would go back to normal any day. くそ、あいつら待って、どこへ行く気？決まってるだろ。施設に行ってユノちゃんを連れ戻すんだよ。それは賢明な判断じゃない。でもよ、俺だってそうしたいよ。でもそういうわけにはいかないだろ。仮に連れ戻しても私たちにできることはない。 Satsuki's tone seems heartless at first, but her lips are so tightly drawn that they're white. This must be hard on her. She's always taken care of, you know. くそ、なんでこんなことになったんだよ。どうしてユノ先輩が？ I know what everyone's thinking, but is too scared to say. We might never see Yuno again. 意志あるところに道は開ける。そういう格言もある。 Everyone looks up at Satsuki. 状況は悪くなる一方。けれど諦めたら終わり。ここで一度道を間違えないよう今後のことを話し合うべき。 Usually Satsuki stays quiet, but in times like this, she easily takes the leadership role. She has a strength to her that makes me want to trust and follow her. そうですよね。泣いてるだけじゃダメです。さすがは先輩ですね。俺もさつき先輩の言う通りだと思う。ちょっと混乱してたわ。悪いな。じゃあカノンとフーカにも声をかけて話し合いをするか。なあ、中に入ってくれ。はい、失礼します。カノン、兵器。はい、どうにか。 After some tea and a few minutes to let everything sink in, we all seem to have calmed down. ユノのこと聞いたよ。辛いけど諦めちゃダメって思う。ユノだって私たちと再会できるって待ってると思うから。だからこれからも一緒に頑張ろう。はい。じゃあ作戦会議と行きますか。ミナト、フーカだとどうした？それがやっぱり出てきたくないっていうの。はあ？この度胸でも出てこないってなんだそれ？ユノのことでまたショックを受けちゃったんじゃないかな。でもそれにしてもちょっと。風化らしくない。 Everyone's stares pierce through me. They're right. Fuuka's acting strange. I already know that. なんだよ、こんなこと。 I have a feeling I already know what he's going to say. そんなに部屋から出てない。おかしいな。フーカちゃんってさ、感染してるんじゃねえ？ No one argues. Everyone is probably already thinking it in the back of their minds. お前、妹だからってそれを隠して。そんなことはないよ。俺は何度かフーカの様子を見てる。感染してるって感じじゃなかった。 As her brother and as her guardian, I don't even want to entertain that possibility. そうだよ。私も毎日声を聞いてるけどおかしいところなんてないよ。そうですか。ほら、もうやめようよ。友達や家族を疑うのは。そういうのは辛いもの。
冗談だよ冗談。俺だって風花ちゃんに感染なんて思いたくなるな。そうそれにそれに近くにいるだけで感染するという私だってすでに感染している可能性はある。さつき先輩、それって実は知っていた。ヒノが感染していたこと。どういうことですか？相談を受けていた。ヒノは以前感染者に襲われたらしい。すごく感染の疑いがあった。なんだって？なんで黙ってんだよ。消えるわけがない。言えば収容される。ヒノはそれを怖がっていた。 She's right. None of us want to see our friends taken away by Radom. Once was enough. But that aside, what would have been the right thing to do? ユノの両親は世間体を気にして彼女を追い出し、全てをレイトロに押し付けようとした。マジかよ。ひどいなそれを打ち明けられ泣きじゃくるユノを私は放っておけなかった。だから閉鎖された学校でかくまうことにした。あそこなら私もユノも安全だと思ったから。私も？それじゃあさつき先輩も一緒に？ユノを安心させるため、あの日私も一緒に学校で過ごした。それに私も家に居場所がなかった。だよかった。そんなことがあったんですね。 That's right. The first time I met them both at the ration station, I thought it was strange that they were both there getting rations, in spite of the danger. And if neither of them were living at home, their only choice would be to get their own rations. 今朝ユノの様子を見に行ったら姿が見えなくて、先にここに来ていると思っていたけど違った。彼女はきっと家族の顔を見に行ったんだと思う。 I can see that. Yuno does get lonely easily, and I don't blame her. If I were away from Fuuka and Kanan for days, I'd miss them. それで逆に通報されちまったってこと。おそらく I can't even imagine the grief Yuno must have felt when she learned her family betrayed her. ユノちゃんがそんな状態だったなんて。何も気づいてあげられなくて。 Everyone falls silent, これからのことを考えようか。 but no one chimes in. In the end, no one comes up with a good idea before we part ways for the day. Everyone is just too shaken over Yuno to think straight. But what's even scarier is we're starting to fear each other a little. At first we were all sympathetic of Yuno, but that sympathy quickly turned into fear. Maybe Satsuki is also infected, which means Fuuka, Kanan, and Natsume also. Everyone's eyes fill with more and more distrust, and I can't stand it. Why did this have to happen? Fuuka hasn't been out of her room today, probably because we were hanging out in the living room. Not hearing her voice all day has definitely made me worried. ふうか、ちょっといいか？ I refuse to believe that Fuuka's infected, so I want to see her again to be reassured. ふうか？ I just wanted reassurance, but Fuuka isn't letting me see her. ふうか、俺は信じてるからな。 Even as my mouth says this, the rest of my body starts to feel a dreadful doubt all over. I'm afraid Fuuka has the virus. What if I use Yuno and Fuuka? How can I cope? On a memory. みなとどうしたよ。今日は来なかったから気になってさ。いや今日はちょっと体調が悪くてさっきまで寝てたんだよな。そうか。じゃあ仕方ないな。いや、何かあったんじゃないかと思ったからな。無事ならいいんだ。
じゃあ切るぜ。先輩、ああ、夏ね。誠は体調悪いんだってさ。そうですか。今日は私一人ですね。Her usual gathering has lost attendees every day until it's now just me and Natsume. さつき先輩は昨日も来ませんでしたし。そうだな。きっと気を使ってるんだよ。Because she might be infected. But it's more than that. Everyone also thinks Fuuka is infected. That's why they don't visit anymore. No one wants to catch the virus. I can't blame them. Even Natsume is probably scared of Fuuka deep down. I can tell by the dark look in her eyes. カノン先輩も具合悪いみたいですし、私も今日は。ああ、今日は何もお構いできなくて悪かったな。送っていこうか。大丈夫です。ありがとうございます。それじゃあ。Natsue stammers, almost running out the front door. I don't feel like she was faking sympathy, but she sure did get out of there quickly. The instant I become alone, a pitiful anger boils up inside me. They all said they trusted Fuuka, but they all clearly think she's lying. 友達だと思ってたのに。I'm so angry that I kick the garbage can. どうしたの、湊さん。ごめん。何やってんだろうな、俺。そんな風に苛立つなって、湊さんらしくありません。お疲れなんですよ、きっと。実は自分も感染していて、その影響で凶暴になってるのかもな。そんなわけないじゃない。ウイルスは女性だけに感染するって話でしょ。ああ、そうだな。レイトムがそう発表してたな。Which means I'm in the clear. I should stop with my paranoid theories. とりあえず、俺は俺にできることをするよ。そうだね。カノンちゃんの看病はしに行こう。そっか、みんな帰っちゃったんだ。ああ、カノンに顔を見せていけばいいのにな。私は構わないから気にしないで。But her voice sounds sad. I'm sure our friend's visiting is the highlight of her day. さっき大きな音が聞こえたけど、何かあった？いや、なんでもないよ。Kana and Fuuka are the only ones left to me now. I need to make sure they're safe, at least. That's all I need. We'll be okay. We have D for you, so I'll be able to keep both of them safe. どうした、カノン。おい、カノン。Kanon. I look up at Kanon. Her face is pale blue. どうした、具合でも悪いのか。Kanon covers her eyes with her hands. Her face is terrified, like she's seen something horrific. I have a bad feeling about this. カノン。 I timidly look at Kanon's hands. And there, I see it, markings from infection. Kanon's white, doll-like hands are faintly changing. 落ち着くんだ、カノン。もしかしたら勘違いってことも。これはウイルスだよ。見たことあるからわかるでしょ。それは。 There's no mistaking it. Kanon is changing the same way those infected by the virus changed. The markings will spread all over her body until Kanon eventually... No, I don't even want to think about it. 不安だった。眠って朝起きたら症状が出ているんじゃないかって。ずっと大丈夫だったし。
私は違うんって思ってたのに。私カノン落ち着け。きっと大丈夫。大丈夫だから。大丈夫って何が大丈夫なの？湊だって知ってるでしょ。もうダメなんだよ。私はもうすぐ体中ウイルスに侵されてあの化け物みたいな姿になるんだよ。やめてくれカノン。 Please stop talking like that. カノン、俺はお前味方だぞ。きっと治療法だって見つかるさ。それまでここにいればいいんだ。俺はお前を収容所に送ったりなんてしないからさ。ここで今まで通りの生活を続けよう。そんなのダメだよ。みんなに感染しちゃう。 She's right, there's Fuuka to consider, but I definitely don't want Kanan to be taken away. What should I do? 少し一人にしてくれる？一人になって考えたいの。 I can't save Kanan's life with cliche consolations, and I've run out of things to say to her anyway. I'll give Kanan some space. It's now that I realize it's getting dark. まだ泣いてんのかな。 Unable to stand it anymore, I run outside and wander aimlessly around the neighborhood. When I look up, I see Adagio. The once cheerful little cafe is now dark and quiet. ついこの間フーカ、カノンと3人でここで楽しく思い出話をしたよ。 It feels like it happened ages ago. Those innocent days feel like a faded dream. I keep wishing this could be a nightmare that I could wake up from. I haven't seen Kanan or Fuuka smile genuinely for so long. そうだ、フーカだ。 Fuuka still doesn't know about Kanan's infection. And now that I know Kanan is infected, it's not a good idea to leave Fuuka alone with her. I can't run away from reality. I need to protect Fuuka as her brother. 何やってんだ俺は。今一番に考えるのはフーカのことだったはずなのに。 I don't know if I should take her away with me, but at the very least I need to get back home to her. As soon as I get home, I run straight to Fuuka's door. フーカ、ちょっといいか。どうしたの？ Fuuka opens her door a crack. 話があるんだ。中に入れてくれないか。それは。 I can tell she's uncomfortable, but I can't let that make me hesitate. それより何かあったの？さっきからカノンちゃんのすすり泣きが聞こえて、その後静かになって心配してたの。そのことで話があるんだ。いいから中に入れてくれ。どうしたの？怖いよお兄ちゃん。 Irritated, impatient, and ashamed, I try to burst into her room. やめてよ。危ないから。 I ram myself against Fuuka's door. お前が開けてくれないって言うなら無理やりにでも。やめてよ。 I barge into Fuuka's room. And breaking through Fuuka's door, I'd push her onto the floor. お兄ちゃん、何するんだよ。すまん、そんなつもり。 Fuuka's clearly freaked out. Dying to see Fuuka again after all this time, my eyes dart down to her, and what I see shocks me. Fuuka's skirt has been flipped up from the fall, her thighs are exposed, and on her thighs, signs of infection are spreading. フーカ、見ないで。 She frantically tries to cover herself, but the ugly markings of the virus have spread so far on her body that she can't possibly cover them all. Her symptoms have progressed further than Kanan's, that much is clear. フーカ、どういうことなのか。
So both Kana and Fuuka were infected. This hellish reality makes me almost go blind. Fuuka's illness has progressed quite a bit, so it's pretty clear Kanan caught the virus from Fuuka. If only I'd noticed sooner, I could have at least warned Kanan. I feel so bitter that everything starts to spin. お兄ちゃんやめてよ悪いのは僕なんだからどうしてこんなことになったんだ。ごめんねお兄ちゃんずっと黙ってて何があったんだ。教えてくれよ、フーカ。 Fuuka slowly and quietly begins to tell me everything she's kept secret. It happened at the end of October. Yes, it was the day that Fuuka got so lonely she ran away from home. Fuuka stops by the park on the way home. Fuuka didn't realize it at the time, but she was attacked by infected people. Adrenaline took over and she managed to fight them off and get away. There's a faint scratch on her ankle from when she was attacked. Fuuka probably didn't realize at the time that the little scratch would cause her to catch the virus. That's when I found her, wandering aimlessly at the park. After Fuuka tells me everything that happened to her, I leave her room and flop down on the living room sofa. I'm stunned. Fuuka ran out that night because of me. She was lonely because I was giving Kamen so much attention. I can't blame Fuuka for acting like that. And because of that, she got infected, then Kamen. I thought everything I was doing was what's best for Fuuka and Kanan, but in the end I couldn't protect either of them. After a while, I returned to my senses and noticed something on the table. It's a note written on cute paper. When I look at the delicate handwriting, I can tell it's Kanan's. All it says is, "I'm going home." I look in Kanan's room. She's gone. She might have run away when I was wandering the streets earlier. Filled with the fear of losing Kanan, I run out of her room. That house exactly as it was left many years ago, abandoned, and Kanan still has the key. She must have gone there. Kanan still doesn't know about Fuuka's condition. He probably left home to avoid infecting her. She probably wanted to spend her last moments of life in a place with happy childhood memories.
Fuuka begs, clinging onto me. She looks very frail. That's right. She's the only family I've got. It doesn't matter that she's infected. I need to take care of her. ずっと一人だった。感染していることが分かってどうすればいいか分からなくなって。どうして言ってくれなかったんだ。治療法がないって聞いてたから感染してるなんて言えなかったんだ。言ったらきっとどこかへ連れて行かれてお兄ちゃんと離れ離れになる。僕は自分が自分自身じゃなくなっても最後までお兄さんのそばにいたかった。それでお前ずっと部屋にこもって。ずっとそばにいたって。でも感染させたくないからそうすることしかできない。どうしてそんな無茶を。本当は知ってたんだ。お兄ちゃんと本当の兄弟じゃないって。小さい頃に見ちゃったもん。自然な養子だってし。気づいてたのか。でもお前そんな様子は全然。もちろん気づいてないふりをしてたんだ。お兄ちゃんが本当の兄弟として接してくれたから僕もその気持ちに応えようと思って。そっか、気を使わせてたんだな。でもお前本当のことを知った時ショックだったかな。そんなことないよ。僕ショックでもなんでもなかった。本当はちょっと嬉しかったから。なんでだよ。それは Fuuka closes her mouth for a while. Then she finally musters up her courage and speaks. 僕お兄ちゃんのこと好きだから。兄としてじゃなくて一人の男として。最初はよくわからなかったんだよ。きっと兄弟の間にある愛情みたいなものだと思ってた。でも男の子と一緒にいてもなんともないのにお兄ちゃんと一緒にいるとドキドキするんだ。優しくされたり触れられたりするたびに心臓がバクバクいって。僕お兄ちゃんが好きなんだって。いけない子だよね。兄弟なのに。お兄ちゃんが僕のことを本当の妹として大切にしてくれてるのは分かってた。だから僕もその気持ちを裏切れなかった。一生懸命いい妹でいようとした。何度も自分に言い聞かせたよ。僕とお兄ちゃんは兄弟なんだって。それでお兄ちゃんとカノンちゃんの仲も応援してた。え？お兄ちゃんカノンちゃんのこと好きだったでしょ。俺が？あんなに一生懸命看病してるの見たら嫉妬を通り越しちゃうよ。だから2人がうまくいけば僕はそれでいいやと思ってたんだけど、本当は見ていて辛かったけど。 Fuuka's voice is so faint I can hardly hear it. I had no idea that Fuuka had been struggling with this for so long. I keep being reminded of what a horrible brother I am. I finally leave Fuuka to cry alone in her room, and I go back to my own room. I flop onto my bed, flashbacks of all the horrible things coming back to me in a tired blur. Yeah, too many horrible things happened today. When Fuuka told me she was in love with me, I was strangely not surprised. It's then that I realized the truth. I loved Fuuka as just an ordinary girl this time too. Ever since we were little. I remember how Fuuka used to smile. Above all else, above everyone else, Fuuka was always most important.
I'm sure I knew this deep down for a while. But those feelings are wrong. I thought Fuuka looked up to me as a brother. I couldn't let her down by trying to be anything else. So I shut my feelings out. Everyone sees us as the perfect brother-sister team. I couldn't let our relationship be destroyed. So Fuuka thought that I had feelings for Kanan all this time. I do care about Kanan a lot, but oddly enough, she's the one who feels like a sister to me. But maybe I subconsciously tried to be more romantic with Kanan, to chase away my true feelings for Fuuka. And if that's the case, I'm horrible for leading Kanan on and for hurting Fuuka. Everything I've done is the exact opposite of what I should have done. I really am pathetic. But even so, should I honestly answer Fuuka now that she's told me the truth? I don't feel like that's right. Even if we're not blood related, we were still raised as brother-sister, and we're now the only family we've got. I can't just destroy that now after everything. But what about Fuuka's hurt feelings, and my feelings, for that matter, whatever they are? As these thoughts race through my brain, I fall asleep. Sound memory! The next day, I wake up with a new resolve. I lost Kanan, my friends, and everything else precious to me. There's only one thing left now. It's Fuuka. I'll stay by her side, protecting her until the end. That's the only thing I can do now. Fuuka, 入るぞ。Now that I already know about her infection, Fuuka hasn't even bothered to lock her door. I easily step inside her room. I haven't spoken with her since yesterday. She must have gotten pretty embarrassed overthinking everything. And I'm the same way. Just remembering it makes me blush a little. That's why I'm trying not to think about it. それよりFuuka、寝てないとダメだろ。ほら、看病してやるから横になって。ちょっと、I pick up a protesting Fuuka and sit her gently in bed. なんだよ、急に。お前は病気なんだから、それらしくしてなきゃダメだろ。何かしてほしいことあるか？今の俺にできることなら何でも聞くからな。急に優しくなって。変だぞ。俺は元から優しい兄貴だったと思うんだが。自分で言うの、バカ鬼。とりあえず朝飯にでもするか。せっかくだし食べさせてやろうか。何がせっかくなの。そうやってすぐ子供扱いして。いいってば。病人らしくおとなしくしててほしいってだけだよ。じゃあさ、カノンちゃんにはいつもそんな風に看病してきたの？食べさせてあげたり？まあそうだな。この間もおかゆ食べさせてやったっけ。へえ、そうなんだ。But I'll admit, that is a bit infantilizing. If Fuuka doesn't want me to, I won't force her. なんだ急に口開けて。食べさせてくれるんじゃないの？おお、そうか。どうした急に。別にカノンちゃんが好きだくらいなら僕もしてもらっていいかなって。 I don't really know why she's being honest all of a sudden, but I like it. ほら。でもやっぱり恥ずかしい。今さら何言ってんだ。ほら。Fuuka drops her eyes in thought. どうした？そんなことないさ。
お前が本当にカノンを心配してたことは、あいつだって俺だって分かってる。 If anything, I can't forgive myself for not noticing how Fuuka felt all this time and hurting her. And that's why I want to put Fuuka first from now on, to make up for all the mistakes in the past. だからお前はそんな風に考えなくていい。お前だって今まで辛い思いをしてたんだろ。その上これ以上苦しむ必要なんてない。お前が望むなら俺に存分に甘えてくれ。兄貴としてじゃなくて、その As a young man who you love is what I want to say. I can't reciprocate her feelings, but there's no reason to stop her from feeling that way. Fuuka blushes, probably sensing what I was trying to say. I cough, also feeling a little silly. とにかく今日からは俺が看病してやるよ。カノンの時と同じようにさ。いや、それ以上に。 Fuuka nods obediently, and she looks even more adorable than ever. Ever since she told me how she really felt, I haven't seen her as a sister at all. She's just a young woman now. ほれ、ちゃんと食べとけ。 I start to feed her to shake off my feelings. Now that Kanan is gone and I know Fuuka's infected, I'm using D4U's power as much as I can for Fuuka. そりゃよかった。 In spite of this, D4U's music couldn't prevent Kanan from getting infected. Maybe the only effect is to post-infection. Even if D4U can't kill the infection, if they can at least bring Fuuka some comfort, everything is worth it. ごめんね、気づいてなくて。一人で抱え込んで怖かったの。症状のカノンちゃんに感染させちゃったらっていろいろ怖かったけど、一番怖かったのは見つかってお兄ちゃんに嫌われること。嫌ったりはしないさ。安心しろって。 Fuuka says, sighing painfully. Maybe D4U reminded Fuuka of Kanan again. 実はさっき家の前まで行ってきたんだ。そうなの？どうだったのかな。さすがに顔は見に行けなかったよ。けど中にいる気配はあったんだ。だからほら、食べ物だけこっそり置いてきたんだ。うちにカノンの分も数日分預ってたしな。数日は持つと思う。その後どうするかだけど。感染のことか。許してくれるとは思わないけど、そうならない。どうなんだろうな。実際のところわからなくなってるんだ。本当に風化から感染したのかってことだ。何が原因でいつ感染するのか、周りを見ていてもはっきりしない。お前がカノンとの接触を避けてたのに発症してしまった。原因は別にあるのかもしれない。 She also might have been extra susceptible to the infection because of her compromised immune system. だから今は自分のせいだって考えるな。思い詰めても辛くなるだけだからな。少なくともカノンは一緒になって心配してくれて手を貸してくれたことは感謝してると思うぜ。それだけじゃない。ずっとお兄ちゃんに嫉妬の心があったから、カノンちゃんに顔を見せてって言われても理由をつけて断ったりして、悪いことして。感染させたくなかったんだろ。カノンだって分かってくれてるさ。 Fuuka looks down sadly. She seems very weak from the virus.
といいんだけどな。 For now, all we can do is wait and see. If I think about the future, I just get depressed. But on the other hand, having more alone time with Fuuka like this is actually a good thing for me. Wow, that was kind of shallow. I'm no better than Makoto. どうしたのお兄ちゃん、急に笑ったりしてさ。いやいや、なんでもないよ。それより何かしてほしいことはあるか？できることなら何でもしてやるぞ。僕はただお兄ちゃんのそばにいてくれれば。そうか。それならそばにいるよ。 Forever if I can. Sona Memory! ほら、あんしろって。いや、そんな子供じゃないんだから。いや、子供だろ。おまけに病人だし。ほらほら、じゃないと俺が食っちまうぞ。恥ずかしいな。 I'm spoon feeding her breakfast. I know I'm being overly protective of her, but it's the least I can do to make up for my past actions. もういいや。ありがとう。もういいって。ほとんど食べてないじゃないか。あんまり食欲ないから。 It might be the virus, but she's had no appetite for quite a while now. I'm worried. それよりお兄ちゃんは食べないの？ああ、俺はそんなに歯減ってないんだ。帰ってきてから食べるよ。そうなの？今日は配給取りに行くんだね。いつ配給が止まるかわからないしな。行ける時にもらっておかないと。じゃ、行ってくる。あ、お兄ちゃん。どうした？いや、気をつけてねって言おうとしただけ。ああ、フーカ、お前はもう家のことしなくていいからな。ゆっくり休んでてくれ。なんだか最近ぼんやりするんだ。お言葉に甘えて休ませてもらうね。 Fuuka says, closing her eyes. I've been watching her almost constantly now, and she does sometimes drift off like that. Maybe it's the virus progressing. I want her to rest, but at the same time, I'm scared to death that she won't wake up. さて、行くか。And おやおや、何か聞こえたぞ。ちょっとからかっちゃダメよ、あずみさん。わかってるってば。見せてもらったもんね、美しい兄弟愛。でも湊くん、本当に大丈夫なの？本当はお腹ペッコペコなんでしょ？まあね。 I was lying when I told Fuuka I wasn't hungry. 極限状態の緊張。あちこち歩いては新人類と戦って疲労して、そりゃお腹も減るわよね。それでも後々のことを考えて食事量を減らして温存するなんて。それも妹には心配かけまいと黙ってな。男やな。映画化決定や。だから大ギャだって。 That's the only comeback I've got. I only wish there was something else I could do for Fuuka. 聞こえた？新人類の声だよね。近いですね。最近この辺りでよく聞こえるようになったと思いませんか？感染者が増えれば被害者が増える。そしてまた感染者が増えて。考えたくないな。 In other words, this area has gotten much more dangerous. Lately, I haven't seen a soul on the way to getting rations. まだ昼間だというのに、日に日に出歩く人が減っていますね。まるでゴーストタウンだわ。気すぎて気がめいるな。
今度は近いわ。気をつけて。出たな。みんな行くで。いつでも OK だよ。怪我はない？湊さん。どうにかな。けどこんな調子じゃ配給所にたどり着くのも容易じゃないな。先を急ごう。ようやく配給所までたどり着いたね。ここまで来ると人もいるし、さすがにホッとするな。それでも毎日少しずつ人が少なくなっている気がするけどね。並んで待つ時間も早く出るもんな。じゃあ受け取ってくるから、みんなとはまた後でな。それじゃ。さてと、本当に短くなってるな。今日は並ばずに済みそうだ。はい、次の方。あ、君か。上白です。2名分お願いします。はい、2名分ね。用意するからちょっと待ってくれ。I hand over my proof of family size as usual and get the rations. Since we see each other every day, we know each other by face now. 最近持っていく分が減ってる。大丈夫かい？ああ、いや、以前は友人の分もまとめて受け取あ。He suddenly cuts off there, looking scared. He probably figured out why I might have stopped picking my friend's rations. ああ、いえ、そうじゃないんです。これまでは知り合いの都合で俺が一緒に受け取っていただけで。そっか。それならいいんだ。はい、2人分だ。ご家族によろしくね。はい、ありがとうございます。I pick up mine and Fuuka's rations and turn around to go home. Our 2 portions feeling light after carrying all that food for my friends. 受け取りに来ているのかな。I haven't seen her since. I hope she's okay. Summon memory! フーカ、しっかりしろ。By the time I found out about Fuuka's infection, it had already advanced quite far. But just maybe her symptoms might ease. I thought there was hope. But... フーカ、おい。これはあかん。うちらの歌だけでは。悔しい。どうにもできないの？ Fuuka's condition has been worsening the past few days. Not even D4U's sons can help her now. フーカ、おいフーカ。くそ、まただ。Fuuka continues to lose consciousness like this sometimes. Whenever it happens, my heart hurts so badly with worry that she won't wake up. Then, unconscious, Fuuka continues to struggle. She looks very strained, like she's fighting whatever is inside of her. I hate seeing her like this. ごめんなさい、湊さん。私たち力になれなくて。ことないよ。お前たちには何度も助けてもらってる。フーカも言ってたんだ。みんなの歌には癒されたって。だけど肝心な時に役に立てないなんて悔しい。みんな歌いましょう。きっと今も私たちの歌は風花さんに届くはずです。そうだね、歌おう。力の限り歌って思う届けてみせるよ。フーカ、頑張るんだ。If I could, I'd switch places with her in a heartbeat. I curse my helplessness. All I can do is hold her hand and pray. When I open my eyes, the morning sun is streaming into the room. Somehow I'd fallen asleep holding Fuuka's hand. Fuuka?
I frantically check on her. Fuuka faintly opens her eyes. よかった心配したよ But even her laugh is very faint. お兄ちゃんこそあんまり寝てないんじゃないずっと僕のこと見てて疲れてってね僕もお兄ちゃんのこと心配なんだあまり無理しないでよ俺のことなんていいんだよ俺はただ I want to stay with you until the very end, but I can't say those words out loud. I don't want to. お兄ちゃん僕もうダメみたいだね何を言うなよもう体のあちこちが変化してるの新人類みたいに気を許すと自分の意識も乗っ取られていくようなそんな感じもあるんだこのままあの化け物みたいになっちゃうのかな自分が自分じゃなくなっちゃうの怖いけど一番怖いのはそんな姿を見られてお兄ちゃんに嫌われることそんなことは俺はお前がどうなったって I realize now that even on the day of the sports festival when this all started, Fuuka was already scared that she was infected. She's been scared of changing all this time. She didn't want me to see her change, but she didn't want me to leave her side. She kept wrestling with these feelings. I'm so sorry, Fuuka. If only I'd noticed sooner. I could have made things so much easier for you. お兄ちゃんお願いあるんだけどなんだできることなら何でもするぞクローゼット開けてみてああ分かった I open the closet. Inside, all her clothes are neatly hung up. あの衣装あるでしょああこれか It's the costume Fuuka wore to the theme park. その服をねもう一度着たいんだお兄ちゃんが可愛いって言ってくれたその服フーカこのまま僕が悪魔になってしまう前に少しでもお兄ちゃんに可愛い妹だって掘ってもらいたくて分かったフーカその俺も I help Fuuka change into her costume. どうかなやっぱり似合ってる可愛いよフーカ This might be the last time I get to see Fuuka looking like this. I burn the image into my eyes. 改めて見られるとが照れるな She shyly looks down. 男の子みたいとか言われた僕がこんな格好が好きだって変だと思わなかったいやそんなことはずっと嫉妬してた小さいからお兄ちゃんのそばにはいつもカノンちゃんがいたから彼女とは美人で優しくて男の子にとっての理想の女の子って感じでしょ僕だって大好きだっただからずっと叶わないって思ってたでも僕だって少しは可愛いところがあるんだって思ってほしくてだからこういう服に憧れるようになったんだろうねやっぱり僕おかしいね Fuuka clutches her forehead and falls over. おいありがとうお兄ちゃん I frantically gather her into my arms. Her body's a lot thinner than I remember. She feels so weak that she might disappear any second. Why does Fuuka have to become a sacrifice to the virus like this? She's still a young student. She's innocent. She doesn't deserve this. フーカ
Feeling pitiful and full of love, all sorts of emotions swim inside of me and rise to the surface. Hold her tight. Fuuka. Unable to hold back my feelings, I hold her tight. She feels like she's fading away, so I hug her with all my might to feel her. Fuuka's here with me now, but she might disappear any minute. I want to see more of her. I want to watch her grow up. I want to see her cosplay as lots of other characters. I want to see her smile, because I've seen her smile my whole life. I wouldn't have cared what the future had for us, as long as she kept smiling. I had hugged her too hard. I reluctantly let her go.そうだな。ゆっくり休んでくれ。夕食の準備してくるから。Sunbury! She's sleeping so peacefully today that it's hard to believe she was in such pain yesterday. A part of me is relieved to see this, but another part of me is scared that she won't wake up, so I can't take my eyes off her. どうかこのまま良くなってくれ。聞こえました。新人類の声のようでしたが、それもかなり近いわね。Yes, we're indoors and it sounds very clear. It's never sounded this close. This Neoman might even be at the front door. More and more Neomen have been wandering around our neighborhood, but none of them have ever come this close. これって玄関先まで来てる。まだ意識を保ってる感染者段階の相手ってことか。でも扉を叩くなってまるで中にいてくれと言ってるみたい。フーカ？どうしたの？急にうなされ始めちゃったよ。Does this have to do with the fact that there's a bunch of infected people near? Is the virus communicating? くそ。湊さん、どうするつもり？こんなフーカを見ていられない。ひとまず外の感染者を何とかしたいんだ。みんな頼む。そういうことなら任せてください。ええ、フーカさんのためにも行きましょう、みんな。Infected people might be very close, so I exit the house with caution. But I see no one in my immediate area. Maybe they gave up and went somewhere else. そこ、何かいるよ。I recognize the shadowed figure very well. もしかしてユノか。ユノ、どうしてここに？いや、それよりも無事だったんだな。よかった。I haven't seen Yuno since the day before I heard she was taken off to Rodham. もう会えないかもしれないと思ってた。久しぶりに顔を見れて嬉しいよ。外は危険だよな。とりあえず中に。湊さん待って、様子がおかしいわ。Yuno wobbles over towards me. They're right, something is off about her. ユノ、どうしたんだ？ As she gets closer, I find myself scooting back. Infection marks pop up all over her body. The virus has progressed further in her than in Fuuka. Yuno is always the academy idol. Yuno with fair eyes and hair. I can't believe that this is how she looks now.
Yuno's voice is completely monotone. It's unclear whether or not Yuno is actually present. Is the virus frying her brain? 俺に会いに来たのか。 Is that why she broke out of quarantine? But what can I do to help her anyway? 俺じゃ Yuno reaches out to me with shaking hands. Unable to ignore a friend in need, I reach out to her. ダメミナトさんその人はもう以前のお友達とは違うの I spring backwards without thinking. And when I do this, Yuno's claws cut the sky. どうして逃げる That's right, Yuno's infected. She's towards the final stage, too. There's no telling when she'll turn into a mutant. I hate doing this, it feels so cruel, but I have to keep my distance from her. 前みたいに私に優しくしてねえ優しくしてよ She suddenly screams. All traces of humanity are gone now. She's a monster. 戦いましょうミナトさん戦うってユノと。残念だけどレノさんはどうすることもできないからせめてうちらの歌で成仏してもらうしかないってことやな They want me to kill Yuno, just like all the other Newmen. Why does she look like Monica? できない。そんな。やるしかないのよしっかりしてあなたがやらなきゃ誰がやるのよそうですあなたが倒れたら風花さんを誰が守るんですか That's right, I need to take care of Fuuka, so I can't become a martyr here. 手を貸してくれ。みんな。ミナトミナトすまない。今楽にしてやるからな。すまない。痛い痛いどうしてこんなことするのすまないユノ。すまない。 Why do I have to kill my own friends? I'm so sad and so frustrated that my vision blurs. もう少しですミナトさん諦めないでください D for You pushes me back. They're right, I can't give up. I suddenly feel a heavy attack on my back. Sparks fly. ミナトさんしっかり何が起きたんや I hear D for You's voices growing more and more distant. Apparently I lost the dream unit during the fight. 何をされたんだ。 I wasn't attacked by Yuno just now. It was from behind. I turn around, feeling pain surge through my body. 夏目。 I don't even have to check twice to know she's been possessed by the virus. そんな。ユノで。見つけました
But something's wrong with her. It doesn't look like an ordinary infection. ユノ先輩をいじめる人は誰であろうと許しません。 Just by touching me, Natsume sends an electric shock through my body. なんや今のウイルスの力なんか？きっと別の。この方からはウイルスとは違う力を感じます。 I can't wait to do her route because I want to find out if she's like a ghost or what. She's something. A different energy. What does that mean? It's no use. I don't have the strength to think. 私のために死んでください。 My friends are both approaching me. I guess this is how I'm gonna die. But maybe it's for the best. Even if I would help extend Fuuka's life, I just can't bring myself to kill my friends. If it would only cause my friends more suffering, I'd rather just end it here and let my friends kill me. Just when I brace myself for my fate. Fuuka steps out of the house. フーカなんで Her gait is strange. Her eyes are vacant. Did the virus take her consciousness far away? Is that why she came outside? ダメだフーカ家に戻るんだ I don't care what happens to me. I just want Fuuka to survive. With my remaining strength, I stand, trying to push Fuuka back indoors. But I can't push her back inside. Thank it, Fuuka doesn't respond. She doesn't even flinch. どいてお兄ちゃん。フーカ Just when I realize Fuuka's hand is on my shoulder, my next realization is that I'm flying through the air. I fall to the ground. My consciousness starts to fade. The virus messes with people's psyches. It makes them go berserk. I guess Fuuka isn't Fuuka anymore. 行かなくちゃ。 Fuuka, not even giving me a second glance, mindlessly walks forward. It's almost like she's being manipulated. どこへさあ、私たちも行かなくちゃ。 Natsume and Yuno also start to walk away like they're under someone's control. 待ってくれフーカ But my voice doesn't reach her. Fuuka disappears. I'm not sure how much time passes after that moment, but I mindlessly return to my room after that, crying my eyes out. I drag out old photo albums, drowning my misery in memories with Fuuka. Since it's just been me and her for many years, the albums are full of pictures of her. I wish our lives could be like that again. 過去に逃げていても前には進めませんよ。 I look up, hearing a familiar voice. 鍵が開いていましたので勝手にお邪魔しました。無礼はお詫びします。いえ何かあったようですね。 I close my album and look at Akira. ええいろいろとアラさんはどうしてここにカンさんを探しています。カノンをウイルスのことで確認したいことがありました。それでこちらに伺ったわけですが。もういないんですカノンは何かあったのですか？感染してしまったんですフーカから妹さんからですか？ええ妹はずっと前から感染してたんです俺全然気づかなくてフーカがカノンに感染してしまってあいつはそれが原因で家を出てそれで今どちらに？実家に戻るって話でした。それ以来顔を見ていないんです。そっとしてやろうと。カノンさんが両親と暮らしていた家には先ほど立ち寄りましたが、カノンさんはいませんでした。え？彼女の行き先に心当たりはありませんか？
いえ、とても。あ、でもそうだ。手がかりになりそうなことなら何でも構いません。教えてください。実は I tell her everything that just happened to me, about Fuuka and others suddenly wandering off in a trance. なるほど。興味深い現象ですね。アキラさんはどうしてカノンを探しているんです？そうですね。あなたになら話してもいいでしょう。ウイルスについてまだはっきりと原因が判明したわけではありません。ですが、いくつかの符号を組み合わせると、私は一連のパンデミックの原因はカノンさんにあるのではないかと考えています。どういうことですか、それは。カノンさんの病気について調べてみて、ご両親は彼女を研究の対象としていたことが分かりました。そこで思ったのです。彼女はこの渦のいわば母体なのではないかと。 Kanan was the virus's mother. じゃあカノンの抱えていた病気、あれがウイルスにも関係して。それを調べたくてカノンさんを探していたというわけです。 It seems very plausible. I feel like a lot of people who were near Kanan got sick very quickly. これ以上の感染の拡大を防ぐためにもカノンさんを探し出さなくてはいけません。上白君、彼女を探すのを手伝っていただけませんか？ Akira says she wants to find Kanan to get answers, but Kanan is already infected and her condition is worsening, so finding her will be tough. もしカノンの状態によっては。はい。事態の収束のため一刻の猶予もない、そんな状況になっていれば彼女を殺害する覚悟も必要です。だからこそドリームユニットを持つあなた必要なのです。 Kill Kanan? Can I do that? 迷っているのです。当選者ですが、急いだ方がいい理由もあります。どういうことですか？先ほど風花さんたちが何かに呼ばれるように去っていったとおっしゃいましたが、同じように他の感染者たちも一斉にどこかへ去ったという報告を受けています。推測通りカノンさんが母体であれば感染者たちは彼女の元に集まっている可能性があります。カノンさんを止めることができればお友達を助けられるかもしれません。ですからみんな風花を助けられる可能性。 Akira is absolutely right. Running away won't solve anything now. I need to do what I can. And if there's even a slight chance I can save Fuuka, Yuno, and Natsume. わかりました。行きましょう、アキラさん。ご協力感謝します。ほう、ここがカノンちゃんの家なんやな。 In our search, Akira and I arrived first at Kanan's house. 何か手がかりがないかと思ったけど、ここには何もなさそうだ。本当に少し前までここにいたんだろうか。生活の気配はありませんね。まるで自分がいつ消えてもいいように整理してあったかのようです。もしかしたらカノンは死ぬつもりでここに戻って暮らしたのかも。風花はこう言ってた。そうだとしたら寂しかっただろうな。 I know regretting my inaction won't solve anything now, but I wish I'd looked for her and forced her to come back. しかし今はその姿が見えません。ウイルスの影響で自我を失い外に出たのかもしれませんね。そうですね。他を探しましょう。はい。私には彼女の行く当ては分かりません。あなただけが頼りです、上白。ここ俺たちの行きつけの喫茶店とでも言うんですかね。
学校の帰りにみんなで寄ったり、カノンちゃんやフーカちゃんと3人で来たりしてたよね。なるほど。学校帰りに友達と集まっていい思い出ですね。Valkyrie's eyes look a bit sad as she stares at Adagio's walls. アキラさんにもそういう思い出はあるの？ちょっと興味あるわね。私には残念ですが期待されるような面白い思い出話はありません。そうだ、ごめんね。私は家族を病気で亡くしているんです。それが原因で医療関係の道に進もうと幼い頃決めていました。ですから私がカノンさんと同じくらいの時は勉強ばかりしていましたね。そうなんですか。だからカノンさんの生い立ちを聞いとき、少し自分の記憶にとかぶって勝手ながら応援したくなりました。調査のため皆さんの様子をしばらく見ていましたが、楽しく過ごす彼女を見て私も少し嬉しかったんですよ。カノンは学校に通えるようになって本当に喜んでましたからね。せめてもう少しあの日々を続けさせてあげたかったですね。 Valkyrie is usually so calm and cool, but looking at her soft eyes now, I can tell she really has thought about Conan a lot with fondness. カノンは病気のせいで旅行とかもなかなかできてないし、思い出になるような場所は少ないはず。ここならその可能性もあるかなと思ったんです。可能性はありますね。私が中を見てきます。ここでお待ちください。 I can tell even from the outside the shop interior has been badly damaged. This place was probably targeted for food first when chaos first erupted. I didn't want to watch my favorite place getting destroyed, so I'm glad I wasn't there to see it happen. お待たせしました。残念ながらここにはいないようです。そうですか。A part of me is relieved. どうしました？いえ、俺はまだここのどこかで豹変しているかもしれないか再会することを恐れているのかもって思ってしまって。なるほど。辛い気持ちはお察しします。そんなことじゃダメですよね。もたもたしていると感染が広がる。風花たちもどうなるか。他に当てはありますか？正直あまりないんです。少しでも可能性があるところに行くしかないですね。お願いします。 We search far and wide for Conan. We even make it all the way out to Utanamilan. 遊園地ですか？カナさんと来たことがあるのですか？子供の頃に来ただけです。ただいつかまた行きたいって話をしていたんです。少し前に風花と来たんですけど、土産話を楽しそうに聞いてました。その時に元気になったら3人で来ようって話をしたら楽しみにしてるって言ってましたから。なるほど。ここにまた可能性はありますね。しかし探す必要はなさそうですね。There's nobody here. It's so quiet that we don't even need to go inside to tell. ここに来る前に寄った病院とは様子がまるで違いますね。 We did stop by the hospital to look. Even though Conan wouldn't want to go there, she did spend an awfully long time there. But the hospital was so crowded with sick people and Rodham guards that it's very unlikely infected people would come near. これまで感染者が人の多い場所に現れて積極的に襲撃したという報告はありません。そう考えると We should look for Conan in less crowded areas. 人気が少なくて多くの感染者を集めることができそうな場所となると I can think of a place, the likeliest place of all. 学校だ。多分。いや、きっとそうだ。Conan has dreamed of going to the academy for years. Even now, she still longs to go back. なるほど。盲点でしたね。行ってみましょう。
After all that walking around town, by the time we reach the academy, the sun is already setting. It's hard to see, but the sports festival decorations are still up in the courtyard and in the academy building. I'm not surprised. The academy has been closed since the sports festival. It feels like time stood still here since that day. Akira points inside. I follow her gaze. Someone's standing there. It's Kanan. Surrounded by the dimly lit remains of a happy sports festival, Kanan looks very sad and lonely. She disappears into the building, almost as if she's inviting us in. Akira stops me from running inside. She's right. And something was off about Kanan just now. It seems that Akira's theory of Kanan being the virus's mother was correct. Which means Fuuka and the others were summoned here by Kanan. 今この学校の中には無数の感染者が待ち構えていると見て間違いないでしょう。それじゃどうするんですか。レイトンの武装チームを集結させ攻撃準備を整えようと思います。確実にここでカノンさんを葬るために。 Will my academy become a war zone? I don't want it to, but I can't stop it. I just have to make sure Fuuka is spared. Sacrificing Fuuka is one thing I like to avoid at all costs. While a part of me agrees to Akira's plan, the secret part of me makes a firm, silent vow to myself. 第1班突入準備完了です。同じく第2班配置完了。裏門を固めております。了解しました。それでは合図まで待機をお願いします。 On Akira's command, the Rado mutants gather and surround the academy building. All I can do is blankly stare, watching over this scene that looks like it came straight out of a horror movie. The Radom guards with their armor and weapons always gave me a sense of surrealism, but seeing them in this environment makes this feel like war. Before I know it, sports festival decorations are taken out of the building. This makes the area look even more deadly. There's no sign of Kanan or the other infected people coming out of the building. Maybe they're waiting for us, or maybe... There's a crowd of nosy onlookers forming around the academy. I still hesitate to do this. A part of Kanan's soul might still be there. I might be able to reason with her. I didn't want to abandon my last shards of hope, and Fuuka and my friends are in there too. I don't want them caught in the crossfire. And then... I turn around. There's Makoto. I'm about to tell him I'm happy he's safe, but I pull back when I see his face. Makoto's words are blood-curdling. I doubt my ears for a second. Where did he hear that from? The information must have been leaked. Maybe news that Kanan is their target leaked, and everyone thinks she's the cause of everything bad that happened. No, forget about everybody else. I can't stand to watch Makoto trash talk Kanan. I don't care how scared and trapped he feels. He can't talk about a friend that way. I guess people can change when they're in crisis. Now the onlookers start to join in loudly. Everyone starts a "Kill Kanan" chant. There's blood in their eyes. It's so horrifying I want to cover my ears.
I need to stop Kanan before the situation gets out of hand. This is why I'm out here. 行きましょうアキラさん I tell her, finally resigning myself to our fate. では突入を開始します。 Akira tells her units on the wireless. And we penetrate the academy, or I guess we should call it a hive now. Akira and myself are at the helm. The Rodom units are behind us. 静かですねカノンたちはどこにいるんだ気をつけてください。感染者がどこに潜んでいるか分かりませんから。ですね Even though I know this building well, there's no telling what will happen here now. 1階階段周辺クリア感染者の姿ありません了解しました。上白君、2階にある場所。はい The academy is creepy, with hardly any light in it. ここにもいないのか Akira points down the hall. Deep at the end, there's a shadowed figure. Her eyes are glowing faintly. Crystal-like markings are weaved all over her skin. It's an infected person. 警戒を。 At Akira's command, the Radom units free their weapons protectively on either side of her. But I ignore them and step forward. 上白君、危険です。いえあれはカノンです Even in the darkness, I know her. Even if she's possessed by the virus, I can sense Kanan's presence. She's not charging at us yet. I might still be able to talk to her. I embrace this tiny shard of hope. I take slow steps towards Kanan. She takes another step towards me. 久しぶりだな元気してたか Even I think that's a stupid way to greet my infected friend. But this is my last chance to save her. If there's any hope of talking her out of this, now's the time. But I can't speak, because I already know the truth. Those aren't Kanan's eyes anymore. Kanan has been completely taken over by the virus. Nothing I say can reach her. Kanan howls eerily. She's probably feeling threatened because I stopped moving. As if this were their signal, a bunch of Neomen burst out of classrooms and nooks in the hall. There was this many of them. Before they can attack, the Radom units are attacked by the Neomen. The area around me is quickly spattered with blood. There's nowhere to run or hide in this narrow hallway. We're just lined up for the slaughter. まずい。このままでは全滅してしまう。一度下がり、体勢を立て直します。 Akira gives the order, but our confused soldiers can't pull back so easily. Kanan smiles smugly, as if she enjoys watching all the death and chaos in her wake. Then she disappears down the hall. カノン上白君、どこへ？カノンを追いかけます I shake off her protest and run with all my might. It has to be me. I have to do it. I furiously run down the hall. I manage to ditch the Neoman behind me, but I can't find Kanan. カノンどこへ行ったんだ待ちなん聞こえへんかったか確かに。 I feel like I did hear something. This time I definitely heard it. Someone's calling my name. この教室から聞こえます。気をつけて。 I timidly place my hand on the door. I was so desperate to run that I hadn't noticed. This is mine in Kanan's classroom. 誰もいないな I thought I heard someone's voice.
暗がりに誰かいます。 Something's swirling around. Dark shadows are rising. It's Yuno. She hisses and charges at me. I barely dodge her attack. 分かってると思うけど、やるしかないよ。ごめん。 I can't afford to question things anymore. I can't die after coming this far. Yuno moans painfully, then begins to fade. She looks like she's crying, like she's begging for salvation. The sight makes my chest ache. And then Yuno completely disappears. My friend is gone. Yuno has always been there for me. I'll never see her or talk to her again. Akira's shoulders are moving deeply up and down. She must have chased me here. She probably gathered what happened. Akira's eyes fill with sympathy. It's better than spending your last moments as a Neoman. It's an idealistic theory, but it's all I have that will keep me going now. I can mourn their losses later. For now, I just need to stop Kanan. I look outside. A bunch of Neomen are out in the courtyard attacking the onlookers. Now's no time to be playing hide-and-seek with Kanan. She must be commanding her troops from behind a curtain. And if I'm right, I know exactly where she is. And I am right. She's up on the roof, crouching in the moonlight. The scene actually looks strangely beautiful. But the Kanan I know is gone. This is the cause of all infection, the instigator of it all. This is a devil. I open my dream unit. But I feel a pain in my wrist and the dream unit falls to the ground. Kanan hasn't moved, so who attacked me? I turn around, and there's my sister. Like Kanan, she's already completely taken over by the virus. Her eyes are vacant. Akira has also fallen at her feet. She was probably attacked right before me. Kanan smiles savagely, giving the order to Fuuka. Fuuka closes in on me in a trance. It looks like neither of them has any humanity left. Fuuka grabs my collar and lifts me off the ground. She's incredibly strong. I can't push her away. I hear the voices from the dream unit. I notice that luckily the dream unit is still within reach. But
I can't reach out. I know the Fuuka I'm looking at is probably not Fuuka. The virus probably completely took her over. But Fuuka is still Fuuka, so I can't help but hesitate. I just can't. I can't give up my final shard of hope. フーカなあ聞こえてるか俺だよお前のお兄ちゃんだよまさか忘れたのか I desperately call out to her. 俺たちたった二人の兄弟だろ忘れたなんて言わないでくれよ黙るもんか俺の声が届いているならわかるはずだお前は風花で俺はお前の黙 Fuuka tightens her grip around my neck. So my little sister's going to kill me. My vision is blurred with tears. And not because my throat hurts, because my heart hurts. I couldn't save Fuuka, the girl I love, and I hate myself for that. ごめんな I somehow managed to croak through her grip. 情けない兄貴でごめんなお前を助けてやれなくて Fuuka's grip loosens. It's almost as if she wants to hear more. ごめん僕こそこんな妹で Fuuka's eyes also fill with tears. They're the eyes of a human. They're Fuuka's eyes. 風花お前 Fuuka releases my neck and wobbles away from me. どうしたのそいつを殺せ風花どうしたんだまだ自我が残っていたんですそれが戻りかけて Akira yells, having regained consciousness. That's it. Fuuka's still fighting. She's trying to take her body back from the virus. She's struggling through the pain and defying Kanan's orders. お前は私が殺す Kanan gives up on ordering Fuuka and turns to face me. Kanan's claws raise. I squint my eyes shut. But the pain doesn't come. I timidly open my eyes. なぜ Fuuka's holding Kanan's arms back. お兄ちゃん手を出さないで風花お前ここまでで感染が進んでいたのに意識を取り戻したお前たち殺すささない Now Kanan is attacking all of us, Fuuka included. 風花 Fuuka stands up to Kanan's attack, but her strength quickly gives out. Is she no match for Kanan, the mother of the virus? Kanan leans in close, ready to deliver the final blow to Fuuka. 湊さん今しかないわよ僕たちの力を使って I somehow managed to pick up the dream unit from the ground. That's right, if I destroy Kanan now, everything will end. If I kill her... In my brain, I remember how Yuno looked when she died. Exorcise Kanan from the world. Kanan is also practically family. True, she started all of this mess, but it's not like she wanted to. Can I really shove all the blame on her and kill her? Kanan raises her arm, ready to kill Fuuka. Fuuka has no energy to fight back. 上白く湊さん What should I do? If I hesitate any longer, Fuuka will die. Kill Kanan! When I see Fuuka in pain, I toss aside my hesitation. To save Fuuka, to save my dear sister, I have to kill Kanan. 風花今助けてやるからな死ぬんじゃないぞ お
Kanan cries out in pain for a moment, falling over. She cackles daringly, standing up again. ダメだっていうのか。あと少しなのに力が足りない。 T for you is fighting with all their might, but is there still no way to stop Kanan? 少しだけ、あと少しでいいの。強い思いがあれば。強い思い。はい。人を思いやる気持ち、愛する気持ち、そんな強い感情があれば、僕たちもっと力を出せると思うんだ。 Strong feelings. Power D for you. ナットさん、フーカさんへの気持ちを伝えてあげて。二人をずっと見てきたらわかるの。ミネカさんのフーカさんへの思いはとても強い思いだって。そうです。ミナトさんが時折見せたフッカさんへの感情、たまにしか感じられなかったけど、あの思いもっと感じ取ることができれば。そうよ、もう隠さないでバーンと言っちゃいなさいよ。フーカさんを助けたいんでしょ。 I know what they're all trying to say. I know what these hidden feelings for Fuuka are. I don't love her as a little sister, I love her as a girl. And if I show her those feelings, I might be able to save her. I muster up my courage and speak. フーカ、聞いてくれ、フーカ。 I was so stupid. I kept lying to myself about how I felt. Fuuka was brave and told me how she felt, but I kept hiding my feelings from myself and from her. I knew all this time that Fuuka wasn't my real sister, but I buried my true feelings with her so I could be a good brother to her. I figured that if I acknowledged she was my sister, I wouldn't be able to keep the lid on my feelings. She was closer to me than anyone, but I hid my true feelings from her. She's suffering right now. If it'll save her life, I have no excuse to hide anymore. 好きだ。愛してる。妹としてじゃない。俺もお前と同じだ。一人の女の子としてお前のことが好きなんだ。だからずっと俺のそばにいてくれ、フッカ。お兄ちゃん、僕嬉しい。 Then it happens. The dream unit sparkles, answering my cries. 伝わってきます。二人の気持ちが。うおー、ビンビンきよるで。 The light flowing from the dream unit gradually gets stronger and stronger. 何が起こってるんだ。これはドリームミッドの真の力が解放されたとでも。さあ、歌おうみんな。私たちの最後の歌を。 T4U's sun surrounds the area in a blinding light. That is bright. And then, all viral mutations leave Kanan's body. She's returning to normal. I run up to her and hug her without thinking. But she lifelessly shakes her head. She smiles.
なんていいんだよ。だから行かないでくれカノン。約束しただろ。これからは風花と3人で思い出を作っていこうってさ。私のためにたくさんの時間を使ってきたけど、これからはふうかちゃんのために使ってあげて。さよなら、みなと。本当にありがとう。カノンカノン。 And then Kanan disappears from my arms into the air. The feel of her in my arms is gone. I have no choice but to accept this. Kanan is gone from existence. All signs of the virus are gone from Fuuka's body. She's back to normal. ちゃったよ。でも最後まで笑ってた。俺たちと一緒に過ごせて幸せだった。そっか。お前は消えたりしないよな。俺の前から消えたりしないよな。バカだよお姉ちゃん。僕がお姉ちゃんを一人ぼっちにするわけないよ。Fuuka says, collapsing into my arms. 僕ここにいるからずっとお姉ちゃんのそば。 Fuuka tiredly closes her eyes. Her thin chest faintly rises and falls with shallow breaths. But her body has weight. It's still in my arms. Sona memory. 小さな頃は気づかなかったただ前を行く背中見つめ憧れの意味いくつも重ね追いかけていた離れないように何度も巡り来る季節が教えてるいつまでも同じじゃいられない隣に並んで座るふざけ合って笑い合う膨らんだ想いが騒ぐかけがえのないものはほらこんな近くにひとつまみの痛み隠しても笑える寂しさの裏側を照らしてくれたなら素直な想いを届けに行こう。
About a month has passed. When Conan and all of those infected people died during the final fight at the academy, the virus stopped spreading. Panic over the virus continued for a while, but everything's finally calming down. Radom is apparently dissecting the dream unit. Everyone probably feels a lot safer now, because the cure for the once impossible virus has finally been found. The virus is still shrouded in mystery, but Akira is leading a team of people looking into it. Akira left a message explaining it. She titled it, "Take all of this with a grain of salt." She explained that even when a host is taken over by the virus, there is still a way to bring that person's consciousness back. It's intense stimulation by things like light and music if the host's consciousness is drawn. If the balance between the host's body and the section the virus took over is destroyed, the host's body can absorb all the cells the virus damaged. The way she discovered all this was the dream unit, but she still doesn't know how it has so much power or who built it. And when I told Fuuka how I felt, the unit unlocked a special hidden song, which is what saved Fuuka's life. But it's still devastating that Conan couldn't be saved. It might have been because the virus had progressed too much, but we're not sure. I want to keep up with their investigation. It's the least I can do to honor Conan. After a while, our academy unlocks its doors and life's back to normal. The sports festival is about to have a second chance at happening. Everyone is feverishly getting ready for it, hoping to erase bad memories. But the scars remain, and the losses we suffered were huge. I'm sure no one would truly forget. I'm mourning just as hard as the rest of them. Conan's room is empty and silent. Every time I go in there, I'm reminded that she's never coming back. But I still come here anyway from time to time, searching for traces of Conan. Fuuka also sometimes comes here by herself to cry. Conan was like a sister to her, and I know all too well how hurt Fuuka feels. Losing Conan was like losing a family member. It's a pain that will never leave Fuuka or myself. We need to move on. We can't cling to the past forever. If I don't live for the future, it'll be unfair to Conan and everyone else who lost their lives. Now that Conan is gone, Fuuka and I are living alone again. We used to be teased for seeming like newlyweds, but now that we know how each other feels, we really do feel like newlyweds. Yeah, if only. 何やってんだ。あちお兄ちゃんだって同じじゃん。真似するなよ。真似なんてしてないから。In fact, it's the opposite. Things feel so awkward that I'm not sure how I should act around her now. Fuuka keeps calling me brother, like she used to, so it feels like not much has actually changed between us. I guess it's to be expected. We spent the last 10+ years acting like a brother and sister. It's hard to suddenly be all romantic. Even so, Fuuka has changed a little when she's been needy or clingy. I sense a sweetness that wasn't there before. Fuuka pleads, resting her chin on my shoulder. またお願い事か？却下で。なんだよ、釣れないな。聞いてくれてもいいでしょ。ブーブー。わかったわかった。で、なんだ？ほらこれ、ファッション雑誌。前答えてくれなかったでしょ。ああ。次はどんなコスプレ衣装を着たいかって話だっけ？お兄ちゃんの趣味を聞いておこうかなって。そうだな。I flip through the magazine. I see a variety of costumes. まあ、どれでもいいんじゃないか？またそれ？
I don't know what makes a good or bad costume, but I think that Fuuka could pull off anything. So I'd be happy to see her in anything. No, wait, there's actually one costume in particular I'd like to see. やっぱあれかな。あ、いいの見つかった？いや、ここに載ってるものじゃないんだけど、風花が着ているところを見たい衣装があるんだ。え、本当？どうなの？それはな。It's a pure white wedding dress. We're still young and not even officially dating, and I don't know what the future holds for us, but I'd still like to see her wear it. But I can't tell her that. All I can do is just fantasize and smile to myself. ちょっとなんだよ。急にニヤニヤしちゃって。お前が着ている姿を想像してたんだよ。想像したらにやけちゃうの？まさか変な服着せようって思ってるんじゃないよね？いや、そんなことないさ。風花だって着たがると思うぜ。本当に？なんだろう。でもまだちょっと早いと思うんだ。だからその時になったら俺からプレゼントするよ。お兄ちゃんから？そっか。それじゃあ楽しみにしとくね。 And I can't wait to see you wear it, Fuuka. The end. Okay, now let's get her normal ending sequel. Okay, so go to Fuuka's story. Chapter this one. And okay, we're gonna kiss her this time. I rest my hands on her shoulders and slowly move in. Unable to hold back my love for Fuuka, my lips touch hers before I can think. I feel her lips press to mine. I feel her body tense up. She's startled. But in time, she loosens up and takes me in. Up until now, Fuuka has been my sweet little sister, but now she's becoming something far dearer to me. I'm such a fool for not noticing my feelings until it's almost time to say goodbye to Fuuka. I wish time would just stop right now. We wouldn't need to worry about the virus taking her. We could be together forever. I gently remove my lips. I see Fuuka's face close to mine, her eyes still closed. She opens her eyes and shyly turns them down. While I struggle to find the words, Fuuka speaks first. Fuuka thinks I kissed her as a favor to her so she'll have a peaceful passing. But she's wrong, that's not why I kissed her. But I'm not sure if it's a good idea to tell her that. Fuuka looks content now, and if she can keep feeling content as she falls asleep, then... I don't want to give her information that might confuse her, so I keep my feelings to myself.
And we gotta skip all this. It's where we killed Conan again. Kill Conan. When I see Fuuka in pain, I test aside my hesitation. Blah, 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 blah. All signs of the virus are gone from Fuuka's body. She's back to normal. お前は消えたりしないよな。俺の前から消えたりしないよな。 When she falls to her knees. The virus is spreading in Fuuka's body again. フーカ。フーカ、嘘だろ。私たちの歌でももうフーカさんを助けられないの？きっとウイルスの進行が進みすぎていたんです。ごめんね、お兄ちゃん。大好きだよ。でもだから傷つけたくない。殺して僕を殺してね。なのって。 And then Fuuka transforms into a monster and charges at me. Deeper You Song makes Fuuka disappear, but as she leaves the plane, this plane, my dear sister doesn't look like she's suffering. And then Fuuka completely disappears. Conan is gone, Fuuka is gone. I couldn't save either of them. I killed them. That's right, I killed them. What kind of happy ending is this? Not only was I unable to save the one I love, I killed her. I feel like I'm losing my mind. But Akira's words of consolation sound like gibberish. I can't hear anything anymore. The sound of my empty heart that just lost everything is too deafening.
Sorry for the noise. Okay, that's it for Fuuka. Next time, I'll be working on Akira's route, I believe. So stay tuned to that. Thank you guys for watching. Again, earlier, sorry for all the technical difficulty stuff. Hopefully it's not too much of a problem. But yeah, thank you for watching, and I'll see you on the next one. Bye!